So, since the last time we met, my phone got stolen, finished ZZP, and a lot of things happened. And then I got affected by COVID also. We're meeting after a really, really long time, but today is very special because I'm going to master a song by my friend Noor. He's a friend and a brother, and we're mastering a song. So, today's vlog will be about that, and apart from that, teaching part of the video will also be how we mastered this song. I will describe what I did along the way. I mean, it will be mixed, a little mixed, not a tutorial part as such, but it will be mixed. I will explain while I'm at the studio what I'm doing, and while, like, obviously open the Pro Tools session and show you guys what actually I did. So this is gonna be fun, and I hope I am able to post more videos soon. See you. पावा मैं कर ले अपनी अखियां नाई है थोड़ी ते दिल काला मेरी ही तबाही है तू यूज सोने आता तो मैं तेनू मार दे सलूट सोने हुन बोलदा नहीं बैठा क्यों म्यूट सोने फ्यूचर प्लान में कुछ एक्सप्लेन तेरी खाली जिंदगी च मेरा रब सोने जिन्ना पिछे फिरदा तू वैल खटदा मेरे तो भी ऊपर होड़ सोने Okay, that's great. We are at 20. Okay. HF compressor on. This is not on. We don't want this. Okay. You asked why I'm using stem mastering rather than single file mastering, because it's an all in the box mixing. Like, it's entirely done inside a computer. So by sending it in this way, I am essentially making the transformers of the SSL Fusion and the Tigler to sum the audio. So that would give me more depth in the mixing. If I just send a stereo file, that would give me a different kind of summing through them. That is just two files going. This is multiple files. So left and rights are different for all the five or four tracks that we have over here. So it would give me a little bit more variance in the left and right of all four tracks. So it would give me more depth, more front to back depth, as well as width in terms of mastering, if I would just send like a stereo file. So if it was a all analog mix, then probably sending a 2-track would be okay. जैसे आपने ब्लॉग में देखा हम मास्टर कर रहे थे नूर का ट्रैक. सो दिस इज़ उसका प्रो टूल सेशन. आई एम गोना डिसेबल एवरीथिंग एल्स अदर दैन द लिमिटर, विच इज़ दो ट्रैक है बेसिकली यहाँ पर. एक है प्री मास्टर एंड देर इज़ अ प्रिंट. सो नेचुरली प्री मास्टर वॉज द फाइनल मिक्स जो मैंने रेंडर किया फ्रॉम माई प्रो टूल्स, and then this track went into the hardware that I used. All right, so मैंने इसको सम बहुत अलग तरीके से किया था. So basically these multi tracks were actually sent onto the hardware, and ये उसका एक बाउंस है. द रीज़न इज़ बिकॉज मुझे समिंग प्रो टूल्स में नहीं, समिंग मेरे को हार्डवेयर रेल्म में करनी थी. समिंग इज़ बेसिकली योर सॉफ्टवेयर, योर DAW टेकिंग द लेफ्ट एंड राइट सिग्नल्स फ्रॉम मल्टीपल sources and then combining them to create one stereo 2-channel output. all right, तो मैं आप दोनों ऑब्वियसली प्ले कर बताऊंगा आपको, बट इंटरनली जो सम किया हुआ था प्रो टूल्स का समिंग जो था,
मुझे थोड़ा वो डायमेंशन लेस और फ्रंट टू बैक डेप्थ हल्का सा कम लगा, मुझे लग रहा था, एंड थिंग्स साउंडेड लाइक दे वर एवरीथिंग वाज इन क्लोजर टू द इन द सेम प्लेन. ज़्यादा डेप्थ नहीं फील हो रहा था मेरे को. दैट कटिंग एज, दैट वन एज वाली जो बात होती है वो मुझे फील नहीं हुई. सो टू अचीव दैट मैंने स्टेम्स लिए और स्टेम्स को मैंने हार्डवेयर में भेजा. अभी हार्डवेयर जो हमने यूज़ किया था दैट वाज अ टिगलर ऑडियो क्रेम, and from crem say that went into an SSL fusion. All right. So this is what the pre-master sounded like. 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਟ ਵੇ ਉਹ ਟੈਲ ਮੀਟਰ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਵੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਟ ਵੇ ਉਹ ਟੈਲ ਮੀਟਰ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਵੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਡੇਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਟ ਵੇ ਉਹ ਟੈਲ ਮੀਟਰ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਵੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਟ ਵੇ ਉਹ ਟੈਲ ਮੀਟਰ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਵੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਡੇਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਅੱਖ ਲਾਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਕਾਤੋਂ ਖੜਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਅੱਖ ਲਾਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਕਾਤੋਂ ਖੜਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੋਹਣਿਆ. So evidently, naturally, आप दोनों जब बाउंस सुन रहे हैं तो although the levels are pretty much the same, आपको ये तो क्लियर हो ही रहा है कि जो प्रिंट है that sounds a little warmer and less brighter in terms of that. I mean, if I play it. 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਟ ਵੇ ਉਹ ਟੈਲ ਮੀਟਰ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਵੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਟ ਵੇ ਉਹ ਟੈਲ ਮੀਟਰ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਵੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਰ. तो जो हार्डवेयर बाउंस है उसमें द लो मिड्स आर लिटिल बिट मोर वार्मर, दे आर मोर प्रेजेंट ओवर देयर, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेटिंग्स दैट वी डिड. मुझे ओवरऑल जो मिक्स था उसका व्हेन आई हर्ड ऑन दोज मॉनिटर्स विच आर द क्वेस्टेड फ्लश माउंटेड मॉनिटर्स, तब मुझे ऐसा लगा कि लाइक आई नीड अ लिटिल बिट मोर लो एंड वार्मथ, लो मिड वार्मथ बेसिकली. एनालॉग मास्टर साउंड्स अ लिटिल बिट मोर वार्मर बिकॉज मैंने SSL फ्यूजन का HF कंप्रेसर यूज़ किया था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग टू मी the SSL HF compressor is amazing because of what it does, and it does it very nicely, that it just tames things down. Even it doesn't make you lose the high frequency data that you have, but makes it more smoother. And yes, obviously Tigler Audio का 24K shelf भी use किया था हम लोगों ने. So what you are hearing on the master is that 24K included also. So even though that HF compressor was compressing quite a bit, but then it was compressing an over exaggerated version that was coming from the Tigler Audio. So the Tigler Audio and then into the Fusion. So the Tigler Audio ka 24K at 1 dB or 1 point or 2 dB ish or whatever, and that going into the HF compressor of SSL Fusion sort of made things maintain their brightness, but then opened up things. That's what I would say. But other than that, मैंने जब सेशन को वापस प्ले किया, मतलब आफ्टर द प्रिंटिंग, I then felt like the low mids were a little too much for me. Because of the HF compressor, I felt the transients were gone, and I thought while listening on the monitors, I felt that a lot of very very low subs could go so that I could achieve more loudness on my mastering. And then I was cutting 150s, just as you can see 0.7 dB jitna I'm cutting, and 500s I'm increasing a little bit. I'll play you what it is exactly. यारा नाल मौज तू ता करे. So this is the kind of the frequency that I'm talking, like very very boxy, very boxy, but I felt that it needed that push. So that, and then around this area I felt that the dhol, the dholaks and the vocals could get a little bit more push. So I'm boosting like 2 dBs of that over here. That.
very telephonic frequency, but it's a very broad cue. So आप सिर्फ 2 नहीं, 2.7 नहीं, आप और भी चीज़ें alter कर रहे हो. So basically इस मूव को करने का रीज़न यही था कि आई फेल्ट द ढोल्स का ट्रांजेंट्स वर नॉट कटिंग थ्रू एज मच. नूर्स ब्रीफ वॉज वेरी स्पेसिफिक दैट ही वांटेड द ढोल्स एंड ढोलक्स टू बी वेरी prominent to give that desi feel in the song. And then there's a slight EQ boost at 9 because I wanted the master to sound bright on phone speakers also. So your phone speakers are not gonna go anywhere more than if you have a very good phone like iPhone or whatever, it won't go beyond 10 kilohertz. So 9.9 seemed like a good place and a broad spectrum cue. So this is what we are boosting at here. सेलिब्रेट वे ओ लगे खलाड़े बनाया किया हाल का तो खड़ा चुपचाप कुछ बोल. So in the pre-master, the vocal seems like they are very piche, but they seem like very pushed in the mix, very behind. I used Sir Audio's standard clip. This was because I wanted my limiter to work very less. I did not want my limiter to work a lot to gain loudness. So I'll show you with and without, and I'll show you what exactly this is doing. So yeah, we are reducing 3.8 about, although it's a true peak compressor, true peak limiter, but then again we are reducing 3.8 dBs of the transients, of that initial transient, that kick that would get the which would cut through the mix, right? So to make this work lesser, we sort of clip it before the limiter so that it gains volume, retains the punch somewhat, but then the limiter doesn't have to work as much. Without the standard clip tool, we are about compressing about 4 dBs ish at the chorus. Minus 3.5 ish, right? With the standard clip. Minus 3.2, as you can see. So obviously we are gaining about 0.3. In the world of mastering, that's a lot, because you're compressing even less transients, so you can gain more volume in terms of that. But yeah, very gentle moves. Mastering mein you do not want to do a lot, obviously. So overall, if we have to play before and after, this is what we are left with. The pre-master is sort of very mono-ish. The width is not enough, but then again, when you compare it with the master, although they are loudness matched, the master sounds wider. Why? Because things are a little bit open. The 150s have opened up, the 500s are over there with you, the 300s are obviously being tamed in the hardware realm, stuff like that. So let's compare it again. Alright folks, that's up for today. I hope you guys enjoyed it. Please like and subscribe and share it with your friends. See you again next time.